Привет, привет всем. Привет, Капитошка, Фесика. Ой, там маны как накидали прямо от души, спасибо большое. Там и топ это видео тоже кидал. Тоже спасибо ему отдельное. Руслан, привет. Сегодня будет долгий стрим. Сегодня планирую наконец пройти сюжетку до конца. Надеюсь, я успею это за один стрим все сделать. Не буду на 2 растягивать. Надеюсь, что пройду. Так, а на чем я там закончилось-то все? Я уже не заходила, наверное, больше недели. Какие у нас там задания-то? А, мне надо эти заключить заклинания новые, которые зеленые будут, запрещенные. Так, шахта гоблина, юг от Хогвартса. Пойдем, наверное, сначала изучим заклинания. С Себастьяном поговорим. Дальше посмотрим. Так, где он там? Такс. Not sure how I'd fare in a little place like this. Ой, его еще и ждать надо. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Ну, пойдем We need to незамеченными. see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Давай, веди. Quietly now. И аккуратненько, There they аккуратненько are, надо up пройти. ahead. I'll let you lead. А, то есть он меня вперед, да, пропускает? И чтобы мне поймали сначала, потом его. Kill anyone who tries. Так, а мы аккуратненько сейчас пойдем тут кругом. Там же есть проход дальше? Наверное, есть. Вот еще по дороге флайерами будем потихоньку. This is going well. We make a good team. We do at that. Какая команда? Once again, we could fight our way through, or be Так, а мы discreet. сможем пройти аккуратненько? You know which one I'd choose? I have a brother who works at Gringotts. А, нет, мы не Couldn't pay me пройдем. enough to sit Блин. behind a desk all day. Не хочу заражаться. Хотя... Давай, давай, давай. Нет? Нет, нет. А, нет, не успели. Все-таки заметил. Impressed? Удары. That is. Get away! Hit it! You call that spellcasting? You're making this. Так. Вместо вот этого поставим.
Давай, давай, давай. Don't do that again, I beg! Где-то еще один стоит. А где? Fun is a relative term. Так, вроде все, It да? is. And that was relatively fun. Так, у нас там стояло вот это вот. Надо обратно вернуться. Revelio. Надо все сундуки собрать. Так, ну все, теперь можно в шахту бежать. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Так, ну пойдем шахты изучать. For better or for worse, we're in. All around. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider Ай, to тут climb. куча пауков просто куча. Not your best moment, I fear. Only when we're here. I will make you. Back to the fist. Держась. How many of Ranrock's loyalists are in here? Too many. They definitely think there's Все something here отлично they собрала. want. Revelio. Я Человек-паук That по ledge is всему лазю. awfully high. Any ideas? О, привет, вам помочь, привет. Так, а зачем мне вот этот ящик здесь? Куда мне надо залезть? Ну, явно не наверх. А проход дальше и так есть. Ладно, пойдем так. А почему все говорит этот значок сундука? Он где-то сверху должен быть? Revelio. Нет, вроде не светится. Почему горит? Так, ладно, пойдем дальше. Revelio. Must be something around here that can help. А, видимо, сюда пролезть не получится. Вот почему здесь стоит. Нет, там же сама не запрыгнет, да, я так понимаю? Ну да, там высоко слишком. Да, не залезет. Так, ну-ка двигайся. Двигайся, ну иди. Право. Revelio. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Ты дышь. Сломали все, Smashing. что можно. Should have thought to conjure stairs.
Так, снизу ничего интересного нет, да? Ладно, пойдем. Идем дальше. I'll be quieter than a jobberknock. Мне где-то на не стоит. Привет, привет, Алин. Стримера Кусь. Искусали бедного стримера здесь. Так, здесь, наверное, надо починить мост, я так полагаю. Давай, давай, залезай. Да нам потом мосту надо пройти будет. Так, ладно, сначала здесь посмотрим, что у нас интересного. Опять куча пауков, фу. Если космелки, пауки противные прям. Неприятные. Так, починить, починить. Пум-пум-пум-пум-пум. Вот, вместо вот эту, наверное, поставим. Отлично. Побежали дальше тогда. Какой-то новый у нас паук. Только он прожил пару секунд, все. А где-то еще, да? Был. Ключевое слово был. О, рябиновый творчик, это нам надо. Так, все, что собрали? Вроде все. Окей, бежим дальше тогда. We're making quick work of them. Professor Heckert would be proud. She would at that. Ranrock's Так, сейчас мы loyalists all but походим, declared изучим, war. потом... Ай-яй-яй, ё-моё. Отойди, ну отойди! Какой же он это, недалекий. Lumos. А вот раньше он не мог включить? Думаю, надо было именно когда я включаю только. А могу посветить, я не знаю. Так, 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 а здесь нам надо... Хотя мы все равно не пройдем дальше. Lumos. Так, а что у нас тут интересного? Опять пауки. Опять? Он даже не понял, что произошло. Объяснил проходы, да? Окей, то бежим дальше. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Там где-то сундук справа горел, но он где-то наверху. Вот где-то вот справа он должен быть. Ну ладно. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Не люблю боевку. Не хочу. А нам еще заклинание нужно сиреневое опять поставить. Вот так вот и вот так, наверное, вот это поставим. Вот так вот. Так, все что ли? А, еще пауки. Куда же без пауков-то? We're not finished yet.
Нифига себе, он сильный, его даже удар не забрал. Ё-моё! Там за спиной еще у меня, оказывается. И он не один. Ё-моё! Ты будешь вообще помогать мне, нет? Так, от мелких избавились, остался большой теперь только. Давай. Добивай. Ох, это было жестко. Don't Вот know с why пауками я вообще people никак не get ожидала. credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. And we're much more fun to fight. A rune symbol above the cabin doors. Hogwarts loyalists never need to look for it. Так, где-то еще даже третья. А где третья? Так, раз, два. Даже 3 штуки обычно. Ну. А, она наверху где-то вообще. Почему не собирается? А, I баг? wouldn't be surprised to find a couple more rune symbols. Так, ага, я понял. Так, допрыгнешь, так, нет? А, все отлично. Все в паутине, как обычно. Потом вот эту бьем. Видите, да, вообще от пауков летают. Wasn't expecting that. А, все открылось, отлично. Так, ничего здесь больше нет сверху. Так, кто будет в этот раз тут у нас? Кстати, вот какие-то запчасти, опять эти руны на стенах. Записи дневника. Так, когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза. Пустой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но, а еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Ни ушиба, ни ссадины, нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Что-то What do you have непонятное. there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will Sebastian, help us I unravel think I more of found this something. mystery. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, Что за something зеркало? about this place Или feels не odd. зеркало? Тут есть проход? Нет, не проход. А почему она прозрачная? Так, что у нас тут интересного? Так, мы здесь все собрали, нет? Revelio. Так, вроде все. А где он там ходит? Эй, ты где? If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. А, так это проход, Unless we получается, can был. find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Просто он был неактивен до разговора. Так, а что там наверху интересного? Или мы вернули... А, так, а мы здесь были же вроде. Да, мы тут были, все понятно. Это откуда мы пришли. Тогда возвращаемся обратно в Хогвартс, ладно. Бежим. Мы тут изучили все, что можно. And now for the moment of truth.
It has to fit. Так, здесь же нет ничего интересного. Так, ну это выход был. Наверное, все, да. Ладно, тогда идем дальше. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Да, ничего не поместили, но он что-то уже увидел. Ладно, окей. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Да пусть он в курсе будет, кто A это. friendly goblin. He wants no part in Ranrock's Он вроде fight. как A помогает. friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just всё, я went поняла. through? No, Сейчас сделаю. Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to Всё, someone закончил so разговор? ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Он не может поверить. Так. Ты же мне это про карпу напоминал, правильно? Сейчас это сделаю. Сейчас, секунду. Нет, а про что? А, все. Я поняла, о чем ты. Я забыл. Сейчас, секунду. Я даже внимания не обратила. Все, поменяла. Спасибо большое. Спасибо, что указал. Ну, подумаешь, немножко в танках поиграла. Ничего страшного. Правда, почти полчаса? Ну, ладно. Так. А, ну, в принципе, уже можно эту коробку тоже сделать. Там останется прям 3 минуты до арены. Я думаю, ничего страшного, сейчас ее создам. Я потом забуду просто. Так, коробочка. Угу. Уже делаю. Все, отлично. Все сделали. Давай, закрывайся. Все, отлично. Едимся. Revelio. Так, все окей. Что у нас там дальше по заданиям? Какой-то промытый стричка, Себастьян. О, надо эти, кстати, собрать. Как я помню, растения. И она все везде поменяла, описание, теги, а вот именно саму вкладку, то, что игра другая, что-то из меня с головы вылетело, что тоже поменять надо. Так, все, здесь все собрали, отлично. Эти у меня есть все отвары. Теперь по заданиям. Так, надо поговорить с этим чувачком. Так. Так, он далеко тут от нас. Так, а почему мне дорогу не показывает? Почему дорогу не показываешь? Она же не наверху. Или наверху? Ну ладно, сейчас мы поднимемся наверх, может она там будет. А, нет, не здесь. Вот, все. Теперь показывает. А, нет, все-таки надо наверх вернуться. Ну ладно, наверх так наверх. Сейчас убежал бы вообще в другую сторону. Do you think anyone has
открывала этот сундук? Revelio. Нет, не открывала. Так, где-то что-то звенит. Где-то сверху, что ли, получается? Где-то что-то надо найти. Спасибо большое, что кидаете. Спасибо. А вот сейчас звук далеко идет. Блин, а где же был-то? Блин, тяжело по звуку понять, где там что спрятано. Revelio. Что прям где-то вот здесь вот недалеко. Звенит вот. Так, нет, это не страница. А что тогда? Так, ладно. Что-то где-то звенит, но что непонятно. Hello there. Revelio. А, вот где. Ё-моё. Все-таки это была страница. Hello, Amit. Do I Я recall что-нибудь you saying поюзала, that ну you speak ладно. gobbledygook? Пока с ним I болтаю. did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Ну, отлично. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Вообще, как далековато идти. Спасибо большое за розочки, спасибо. You received my owl. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of Это кем-то course. будем сражаться. по-моему. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblin Kind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Такие квесты здесь, Fitzgerald, конечно. Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here he's... comes my friend Amit.
Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough! Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lord Gok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, Спасибо since I большое, cannot спасибо. join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Our mate and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Так, я предлагаю, нам нужно там невидимым бегать, да? Lumos. Lumos! Ой, не то включила. Где оно там? Вот это. И I'm вот quite так. good at sneaking about. You'll see. Ну, побежали исследовать. Все, вариантов нет. The door is looking at us. Опять шахты какие-то. Сейчас исследовать, с кем-то драться опять нужно будет. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this height. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Так, мы что-то запустили, а что непонятно. А, просто мешки. Я думаю, там что-то стоящее будет. Так, а здесь у нас что? I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. One less human to worry about. Кто-то болтает. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Так, а Lodgok, мы, to наверное, say мимо the не least. пройдем, да, здесь? Так, сколько их там? Раз, два, три, четыре. Эй, ладно. Watch your step round here. Обожаю таких. Who's there? Confringo. One there. You find this out. Bombarda. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. Yes, of course. Так, и... Она должна была открыться вроде, разве нет?
Так, а что там наверху? We won't get through as long as we can be А, seen мы by там that eye. поднимемся. Блин, я пропустила, что он сказал, ну ладно. Что-то где-то должно было открыться. Спасибо большое за Элит, спасибо. Так, наверное, если не подняться, да, я так понимаю? Ага, тогда идем прямо просто. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Так, там наверх вот проход есть. Так, сейчас наверх поднимемся, потом пойдем уже дальше. Если там 5 боевка будет. Как я люблю в кавычках. А, тут еще и наверх вот проход. Что у нас тут интересного? I won't rest till you're dead. Блин, не успела. That's the last loyalist. Revelia. Unfortunate, really. Так, опять какие-то Imagine most бумажки goblins здесь. to be brilliant and kind. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Так, вроде все исследовали. Тут же не надо было ничего делать, правильно, с этим котелком уже, наверное, вроде нет. Ладно, пойдем дальше тогда. Clever. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Там 6. Ой. Let's get this over with. You are not alone. A mist! Так, где-то еще один. Нет, все. Rather unwise. Где он? This way. Откуда взялся вообще из ниоткуда? И не один при том. I won't rest until you Oh, this really is too much. Так, вроде все сейчас, да? Stay close. I've handled much Oh. worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Revelia. Confringo. Зачем, что я делал, сжигаем вот эти котлы, непонятно зачем. Ну ладно. Revelia. Так, там
Там наверху что-то надо смотреть обязательно. Куда мы ползём? А если он стоит того? Revelio. А, ну так сундуки, понятно. Нет прохода, почему он туда свечивает? Или есть? Так, ладно, что у нас там справа? А, вот еще план. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Так, а здесь прохода нет, это понятно, бежим обратно. I'll be quiet. Next time I see Fig or that student, I'll give them what they deserve. I should have been such arrogance. Was that your best? You almost had enough. Little magic tricks won't distract me. How did you do this? I will have my revenge. Put me on the ground. I should have been. You won't get away with it. How many of them are there? That should be the last of them I'll meet. Так, там еще один. А, все, мне перебой по этим по отварам рябиновым. Ну ладно. Так. Revelio. Так, там наверху нет же ничего интересного? Вроде нету. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Спасибо, ребят, спасибо. Confringo. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we've found. Так, это все, да, я так понимаю?
А теперь идем обратно через этот путь, который мы прошли. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. А про какой путь она говорит? Где-нибудь вот здесь? Нет. Нет, не пройти. А где тогда? Она же не просто сказала про короткий путь. Нет, туда не пролезть. Бля, она меня смутила эта фраза теперь. Короткий путь. Так, ну ладно. Так, нельзя пройти? Нет, нельзя. Спасибо большое за победу на арене. Капитошка, фейсик, тримейка, спасибо. Так, ну здесь тоже не пройти. Может там сверху как-нибудь? Ну там тоже не залезть. Лестницы тоже нет. Хм. Так, а почему где-то здесь говорит, что якобы проход есть? Тут снизу только. А нас что здесь у нас тут? Lumos. Спасибо большое, спасибо. Так, все, что забрали здесь? А, нет, ничего интересного. Короче, здесь... Lumos! Так можно заправлять. Как он здесь появился вообще? Откуда ты здесь взялся? That's the last loyalist. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Так, вот здесь нет проходов каких-нибудь, нет? Там тоже был тупик. Ну ладно. Так, а там сверху что у нас? А, ну проход за это был, за коробкой. Нам туда не надо. Так я так не понимаю, про какой она путь говорила короткий.
Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. Какие тут страсти кипят? After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. Забавно, что диалог you've именно в discovered фильмах here монтаж, то today есть с разных worries me ракурсов, издалека, deeply. вблизи, там крупным планом все снимается. If Забавно. Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Тут новое задание появилось. Так, нам нужно заклинание новое изучить.
Off on another Как adventure, осталось are we? последнюю монетку таскать, чтобы открыть этот сундук. Так, а где он там? We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Так, все письма? Да, вроде все. I received your owl. What happened with Ominous? Don't think I've forgotten about your goblin friend. I haven't. But Ominous won't help me, so I'm hoping you still can. I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. Куда меня поведет? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin, and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Сбегай к одному, сбегай ко второму. Так и будут I гонять. hope Они же сами не могут we поговорить. don't regret this. Так, Sebastian, over here. просто поджечь надо? These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, Ah, three их нужно heads одновременно. are better than one. It's two heads are better than one. Something's happening. Так, ну I окей, hope мы we're ready открыли. for this. А дальше что? Как обычно, мрачный туман, здесь будет сейчас темно, ничего не видно. Так, я должна открыть им глаза. Наш род не обязан заниматься темными искусствами. Уверена, с Салазаром Слизером не все так однозначно. И как только я попаду в скрипторий, мне удастся доказать это. Я написала брату, теперь он знает, как найти вход. Но добраться до скриптория нелегко. К нему ведет настоящий лабиринт со множеством испытаний. Красота. Надеюсь, брат последует за мной, и мы сможем вместе прикоснуться к наследию предков. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt?
Repair. Ominous. Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Тайная комната Between the также two of открывалась, you, например. I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like Very Mayor's. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Так, а видишь, что такое? Dial requires focus. Art Нам Noctua нужно said the диски same. вращать, и It зачем? may take practice to solve it. Ну, какие-то символы должны быть, а какие? That didn't sound good. Salazar Slytherin didn't make this easy. Окей, а как его открыть, этот замок? Какие-нибудь подсказки Rebellion. будут, нет? Почему не прожигается? Revelio. Почему не поджигается? Так, а если мы еще другое заклинание применим? Вот это вот. Ага, тоже не поджигает, понятно. Lumos. Так, вот еще один замок. Так, Салазар Слизерин немало потрудился, спрятав в крипторе в Хогвартсе. Боюсь заблудиться в этих темных коридорах. Поразительно, но эти стены, похоже, не рады даже его потомку. Хорошо, что есть жаровни, которые дают хоть немного света, но нельзя падать духом. Шаг за шагом доберусь до цели. А подсказку This какую-нибудь? journal entry. It mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. Просто даже ничего не происходит. This А, is то есть пока looking rather накрутится, нужно dire, успеть поставить isn't эти it? символы. Если нет, то он просто You начинает sound меня жарить. surprised. We're in a maze designed by Salazar Так. Slytherin. Потом у меня хп отнимается. Хм. Какие символы тут должны быть? Lumos. А, вот, наверное. Вот. А, на них этих изображено прямо на самих дверях. Так, с какой начать-то, наверное, вот с этой. Дальней самой. Так. Какой-то зверек сверху и полутреугольник, какой-то полупрямоугольник снизу, да? Так, какой-то зверь и прямоугольник. Вот это вот и какой-то зверь должен быть вот здесь. Вот так вот. Во! До меня дошел, как открывать. Matching the symbols did open it. Was about to do that Lumos. myself, but you got to it first. Nice work.
Невероятно, мои усилия вскоре будут вознаграждены. Я найду скрипторию, и мне откроются тайны нашего предка. Салазар Слизерин оставил своим потомкам путь к славе, в этом нет сомнения. Хотя записки вообще бессмысленные, ни о чем. references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Так, вот тут Keep еще going. одна дверь. А, типа лабиринт еще, так понимаю, здесь будет. Но к нему нужно найти замок к той двери. А его там нет, он есть вот здесь. Так, какой-то кружок и змея, да? Так, змея и какой-то кружок. That sounded promising. Almost. Another dial solved. Impressive. Nice work. То, что я молодец, я и так знаю. А, я так понимаю, это походу будет... Так, еще одна записка. То, что на дверь не могу открыть. Это все понятно. Ominous. Your aunt wanted to Так, а это change походу your как раз вот family's этой двери, traditions. которая осталась у нас с той She стороны. did. С And обратной she was my лежать. favorite person in the world for it. Так. Бежим обратно к той двери тогда. Пирамида и типа зайчика перевернутого, да? Так, пирамида и зайчик, пирамида и зайчик. Причем зайчик сверху должен быть. Так, Another welcoming sort, was he? вот это вот и зайчик. Вот это. Всё, было. Excellent work. We're another step Lumos. closer to the scriptorium. Блин, так что темно здесь. I spotted something ahead. Looks troubling. Так, и... The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Так, это конец. Какие-то крики. Я в ловушке. Я слышала чей-то крик. Мы сейчас тоже слышали. И видела лица, перекошенные от боли. Чтобы идти дальше, нужно применить непростительное заклятие. Но даже будь у меня желание его наложить, мне просто не на кого. Салазар Слизерин придумал невероятно жестокое испытание. В последнем письме своему брату я сглупила, позвав его сюда. Если он отправится на мои поиски в одиночку, его ждет гибель, и все из-за меня. Несмотря на наши разногласия, я не желаю ему зла. Жаль, что мы расстались на такой недоброй ноте. А сейчас мы на ком-то будем, походу, новые заклинания использовать. Ominous. A О, привет, skeleton. Локс, привет. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, Круцу сейчас будем blocked by изучать. an unforgivable curse. This Это, кстати, жестокое is заклинание. where she died. This is where we'll die. И, походу, мы будем I сейчас на shouldn't have этом listened to either of Омнисе you. использовать его. Аминисе. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. Оу, But I know what to это do. жестоко. It's going to be difficult. You Мне said не you know нравится, what to какой do. здесь сюжет пошел. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should А, cast it. должен он применить? You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? Нифига себе. He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left.
You and Sebastian will need to sort out another solution. Да хватит уже ныть, просто примените If заклинание, и you мы пойдем cast дальше. Crucio, you will regret it forever. Сейчас начнется. Нет, я не могу, у меня психологическая травма детства. Нет, я это не умею, это делать не буду. Давайте изучу, сейчас ты на нем кого-то будешь его использовать. Ой, начинается. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. Не, мы его изучим, но I пусть на want меня to learn the накладывает, ладно. curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Так, пробел. Левая пробел и правая, да? Икс, икс, икс. Давай, 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 давай. Ну, что ты тормозишь-то? И правая. Ready? I'm ready. О, сейчас будет. Ну, вообще я худшего ожидала, если честно. Are you all right? That pain. А, It так was у нее почти хп не excruciating, осталось. but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. Revelio. Так, скрипторий Салазара Слизерина. Секретная и хорошо защищенная комната под Хогвартсом. Так, бла-бла-бла. Ага. Всякие сундуки надо тут поюзать, пока мы здесь. Даже непонятно, чья это записка. Revelio. Так, все, забираем дневник и уходим. Sebastian, Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. May I have a look? Да где он там? Спустись. Мне с тобой поговорить надо. Эй! What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Да мы ее уже вроде смотрели, ничего интересного больше нет. I don't want to leave, but I Вы owe тут you, оставайтесь, я пошел. both of you. Without both of you, we'd never А have made it выйти-то this как? far. We were lucky. We could have died. We must А где swear выход? never to do this again. А. Окей. I see a way out. Best news I've heard all day. Серьезно, видишь, мы уже вышли через него, он такой увидел его. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Спасибо большое Thank за you. победу на арене. Вторая победа уже.
Так, какие что у нас там дальше по заданиям? Так, там нужно вернуть драконье яйцо, да? О, третье испытание будет. Так, ладно. Вернем драконье яйцо и потом пойдем дальше. Где она там? А, поближе как-то переместиться, нет? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be Так, где она у нас included. там? Ага, летим. А, здесь же летать нельзя. Да в смысле слезть нельзя? Давай слезай. Пешком добежим. Revelio. Тут до сих пор есть вещи, которые я до сих пор не заюзала, как ни странно. И куча неоткрытых замков. А все почему? Потому что я еще не вернулся. Сколько там? 2 мне надо 2 маски еще найти вроде, или 3. Перевод неправильно. Потом сказал, давайте поклянемся, что никогда не будем смешать. Да ну тебя. Это так все знают. Я как на этой неделе тоже аж целых 2 раза в танк не заходила. Опять ждать надо. It's not like her to forget. Я Катя пока даже еще не проверяла, не заходила. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Так, ну окей. И куда Well она улетела? done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. А какой I want сериал? to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You Там got вроде ветка all of так that себе, from насколько я simply знаю. standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Все, идем, That идем, идем sounds возвращать, straightforward закончим enough. это дело. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Ну, пешком так пешком. Ходить Oh, тоже and one полезно. more thing. Let's not agitate Кстати, сегодня her. отходила всего лишь Goodness knows 3,5 she's been through шагов. enough already. I'm Маловато. ready when you are. Я помню, в том году в отпуске, когда ездили в Казань, у нас там и по 10к было, и по 13 There she шагов is, за день. above us. She did make it home safely. Oh, Вот good. тут It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Ой, какая красивая сидит. Немножко потрепанная жизнью, но в Poor принципе она thing must красотка. be worried sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way.
At least until we've done what we came to do. Так, а мы сейчас попробуем какое-то новое заклинание заюзать. Вместо вот этого, наверное. Соберем все. Не совсем поняла, насколько он эффектный, если честно. Так, позволяет длительный урон. Накладывает проклятие. И якобы от проклятия они должны получать доп. Урон. Ага. Окей. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. Кстати, топа так не дойдет. Какой сериал начал смотреть наш отечественный? I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Revelio. Watch your step. Ну, сундучок. Or just raring for a fight. Сейчас что-то будет. Баш 314. Я даже не слышу название такое. Well, there's no telling Так, нужно как-то пробраться. Ай! Знания нельзя использовать? Или можно? Бежим. Давай. А куда? Бежать-то? Все, бежим. Давай. В темпе вальса. Бежим. her domain. She'll make... Keep at it. We've just got to make it to the nest. Not a warm Да вы welcome. издеваетесь. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try, but we're well Надо. Бежать. Потрачу все отвары, походу, рябиновые. She's leaving! Quickly! Brilliant. Да я и так бегу, как могу. There's the Надо бежать nest. дальше. We're almost there. Why is every bridge here broken? Reparo. Ну это, видимо, с этом проблема. Now, if we just return her egg, we can hopefully Чего make слово, it если out мы without вернем too much яйцо? fuss. Так, ну мы вроде добежали. Все? Мы сделали? Так. Ты дыщ. Нет, не будет? Ну, кстати, наверное, так ничего. У меня глаза красивые. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed.
creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Телес открутку на траву заказала, то что танки не заходишь. За такое можно и забанить компанию. А, здесь и окна наряженные стоит. Даже не видела. Но если стоит по этой логике, нужно просто танки зайти, и обратно все туда вернется. Вот это есть. Я даже не видела эту страничку. Энгис из Вудкрофта. Пуффиндуется. Плюс-минус 1000%. Так, пойдем третье испытание проходить. Так не хочу. Купите последнее обновление для меты. А, ну пока мы здесь пойдем купим тогда. Параллельно это будем делать сейчас. А где он там? Вот здесь он, да? Бежим, 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 бежим. Там как раз мы какая-то одежда лишняя, сейчас продадим ее сразу. Какой третий уровень, да? Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Капец, у меня столько вещей накопилось тут. Когда успела? У меня еще, кажется, и незвучные какие-то вещи есть. Давай, продавайся. Так, вроде все. Ага. И купить обновление. You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Ray's is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really. What with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Так. Интересно, это последнее же испытание будет? Там их вроде как раз 3 есть всего. Так, нужно поговорить с профессором.
поговорите. Вот у меня последний жетон остался, я даже не знаю, где он. Так, это паука нужно победить. Так, пойдем-то поговорим, и вот 2 этих задания сделаем, и пойдем потом, наверное, испытания проходить. Надеюсь, я его пройду, потому что они прям очень тяжелые. А, она прям тут недалеко. Да, бежим. Котик. А почему ты не... Бак, я не могу котика погладить. В смысле? В смысле я котика погладить не могу? Да вы издеваетесь. Ставлю одну звезду этой игре. Я не могу котика погладить. Все, я котика не погладила, дальше игра не пойдет. Вот, страничка. Котик начивку нагладила уже. Да вот не работает. Не могу, да, все, удаляю игру. Все, никакой котики не работают, все, надо прям игру прям совсем удалять. Действительно. Вот это прям сейчас обидно было. Котики I'm ready to святое. do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We Простите, must деньги gather обратно. information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Я впервые Filbert, забагалась все время, Otto что котика Dibble, погладить не могу. and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely Но on в you. Стиме я... We Не в need to Стиме, know в how Эпике they я are не видела being такую blackmailed котичку. by Rookwood and Harlow. Ну, по идее, логично, Meet me если бы она here была, after you раз там have котиков spoken можно with them. гладить. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, с ним поболтать надо, да? Так, ну, пока мы в Хоксмите, ладно, сбегаем, поболтаем. Я не думаю, что долго по времени будет. Так, а с кем поболтать-то? С ней, что ли? Нет, не с ней. А с кем? А, с кем-то наверху, значит. Mrs. Rabe should be nearby. А где? Вообще где-то показывается здесь эмблемка. Еще выше где-то? What have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Так, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Так, мы дали вам время. Ну, в принципе, то, что она сейчас озвучила, вот это в списке все и есть. Some evidence worth hanging on to. Thank you. Так, идем говорить с оставшимися I двумя. hope it's not too late. Now to find Mr. Надеюсь, Bickle's other two Хоксмите. friends. Otto Dibble works at Gladrugs.
I should check that. Please tell me you didn't take it. But perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Скандалы, Now интриги, hurry off before расследования. Mr. Hill returns. Кратко о наших диалогах с персонажами. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Так. Вот, теперь котик гладится. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Что у тебя случилось? Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But perhaps I would have suffered a similar fate. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking. Так, as you все already поболтали. know. Кто у нас там следующий по заданию? Должен был с кем-то поболтать. Директор. Так.
Ну, допустим. Сейчас мы подождем, пока он доболтает. А, вернуться к месту встречи. Вот так и будем бегать туда-сюда, туда-сюда. Она уже куда-то ушла. to be late. She said she was going to the Да вы Hogshead. издеваетесь, я только что Perhaps I'll оттуда, find ну her there. ё-моё. Что за задания пошли? Что такая музыка зловещая начинает играть? Natty must be around here somewhere. Так, не понял. Ну, я захожу и... Что не так? Ну вот, кабанья голова. Попробуем сейчас с другой стороны обойти. Через главный вход зайти. А меня все равно обратно кольцо привело. Так я видела стрелку, что она показывает. Вот, я все вижу. Ну, я вижу, он где-то за домом, но я не понимаю, где он там должен стоять. Где тут наверху, получается, вот здесь вот. А, может, наоборот, надо вниз спуститься? Тут же вот область подсвечивается. Палочка. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Velio will show me where she was taken. Так, а куда-то она пропала. Revelio. Вот ее следы. Она куда-то пошла наверх. Пошла здесь. Nosy little students get what's coming to them. Она вышел куда-то. Revelio. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Тайное убежище хоть нашли. Я всего лишь хотела просто с ними поговорить и пойти вот в это делать третье испытание. Ну, что-то как-то все затянулось тут. Must be another way forward. Как-то все пошло не по плану немножко. Так, ну, я их вытащила. А что не так? Смотрите, подвал. The hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Revelio.
sure I'm not seen? Сейчас опять сражаться будем. Ой, у нас 3-я победа на арене. Спасибо большое, Капитошка Топ. Она мимо не пройти, да? Она мимо не пройти. Ё-моё. Или пройдем все-таки? Так, а если я с ним буду драться, они остальные тоже увидят, нет? А. Так, надо заклинание поменять. Не-не-не, вернись обратно. Вернись обратно. Так, вместо, наверное, вот этого возьмем. Заморозки. Thought you could hide. Might want to look up. Ah, defenders. Так, все что ли? Нет, где-то еще один ходит. Так, стихи. Сборник стихов мы нашли, вот, о котором говорил. Который в виде подарка делал. Так, нужно еще найти письмо и найти саму Нати, да? Так, все, что собрали здесь? Так, сундук еще остался. Отлично. Revelio. Oi. Revelio. Эй. Так, мне нужно замедляющий, да, код заклинания? Так, значит, надо ударать землю, это не то. А, вот замедляющая. Так, тогда вместо вот этого мы поставим на всякий случай. Revelio. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us when we Take her! Tell me to say nothing. Expulso! This is not going well for you. You're no match for me.
читала задание. Так, что у нас там стояло? Вот. Это было у нас. Natty must be here somewhere. Так что снизу все есть. Там где-то сверху подсвечивается, что ты не взяла. Давай, прыгай, прыгай. А, вот я письмо нашла. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Все, теперь можно делать последние эти задания. Перчатки цвета леса. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Over here. I need your help. Revelio. А что светится? Alohomora. Ой, давно я замки не открывала. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Так, ну открыл, все. Дальше куда? Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must А, то есть мы пойдем пешком, да, обратно? Опять битва будет. Все, как я люблю. Или не будет? Наверное, не будет. Ну и ладно. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Yes, officer. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now. Natsai,
You may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak Так, soon. все, завершили? Все, отлично. Так, теперь идем так говорить с директрисой, и потом все-таки третье испытание, которое нужно закончить наконец-то уже. Так, где она там? Так. Спасибо большое, Зайлик, спасибо. Может, он где-то поближе будет? Нет, к ней туда. Вот сюда переместимся. О, у нас открылся один сундук. Поздравляю победителей. Там даже топот есть в списке, я вижу. Ну, у нас почта пришла. А озвучивать не будет, не? The Ashwinders всё. have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon after we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. Япсь. А что, я ее не делала? Ну ладно. Так. Паук. Это у нас 8, 9, 4, да? Один знак вопроса это 4. А где он? Так, 4 это 0, 1. 0, 1, 2, 3. Кто там нарисован? Короче, какое-то нечто. Ага. Какое-то нечто. Так. Что-то типа совы на дереве, что ли, на ветке. Так. 0, 1, 2, 3, 16, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Типа паука какого-то, да? Угу. Ну, видишь, тебе понятно, а там как бы больше никого из наших нету в списке. Так что там не все в этой коробке выиграли. Так, куда нам вниз же идти, да? Вроде показывает. Вроде вниз, да. Я, может, в этой части замка ни разу не была, поэтому она здесь не открыта. Там больше нет ничего сверхинтересного. Бежим. Там вообще есть конец с этим лестницам-то? А, я, походу, не была здесь. Она откроется, нет? Обойдутся, главное, мне перепало. Какой ты добрая. Так, а здесь что-то подсвечивается. Что-то где-то А как туда попасть? Откройте дверь. Откройте. Хочу зайти. Нет? Там просто ачивка еще какая-то должна быть. Нужно попасть на самую высокую точку в Хогвартсе. Вот именно через кабинет директора. Я так предполагаю, что это он и есть. Но мне туда не попасть. Вот так вот и познается эта сущность человека. Давай, беги вниз. А может, ты это перепрыгнешь, нет? Блин, нет, нельзя. Проще было вниз долететь. Плашмя. Поземлиться. Так, а там нет ничего больше. А, тут еще вот эта штука есть. Не то. Какая-то зеленая комната с картинами и около лестниц. Зеленая комната с картинами. Там наверху не было ничего зеленого или было? Потому что я же не могу потащить его с другого корпуса сюда. Вот только этого. Где-то наверху будет. Это квестовая комната? А, вон там что было. А, кстати, вот и зеленая комната, я угадала.
Я угадала. Так что моделька быстро нашла. О, спасибо большое за ракету, кстати. Спасибо. Надо как будто как раз вторую запустить сейчас. Вот, страничку заработали. Ган написал и удалил сообщение. Но я его видела, если что. Так, где оно у меня там? Да, открой мне мешок мой. Кидимсь. А, он мне как-то не дает применить, потому что ей пишет, что у меня последняя ракета еще действует. Так она должна всего 10 минут вроде действовать, разве нет? Ну, которая в это взлетная. Даже не 10, пока меня нет, не выкинут с той страницы. Нифига себе, я даже не знала. Видимо, российских часов ограничения. Блин, возможно. Ну, кстати, мне кажется, раньше не было такого. Ну, ладно. Ну, на ракета есть, и может там вот любой-то другой день запустить. Мне кажется, завтра буду стримить, так что найдем применение. Даже какая-то музыка такая немножко рождественская играет. Как-то поближе нельзя было, нет, тут поболтать? You are the talk of the school since you saved Mr. Rabe and I from the Ashwinders. We have come so far. We should discuss the next steps on how to stop. Так, ты будешь его пинать, нет? Нет, не будешь? Нет, не будет, ну ладно. Так, стоп. Надо только вниз, да, бежать? Да, вниз. А, где тут что? Что звенело? О. И есть еще места, которые я еще не открывала даже. Ты же двигалась. Я видела. Ну да, так и будет в мешке лежать, так что ничего страшного. Вот там страничку. Я видела страничку. Вот почему нужно прям перед ней стоять, чтобы она появилась? Немножко не продумано. Кабинет алхимии. Так, все, да, собрали? Все, можно идти. Так, там какая-то жаба сидит, тут эта статуя. Я вроде уже там была. Мне кажется, я юзала ее. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Короче, да, я походу их юзала уже. А, да, вот открыто. Я тут уже был. Тогда идем обратно. Все, вернули? Вернули. Нет, не вернули. Как далеко бежать-то?
Но зал здесь, конечно, очень красивый. Мне прям нравится, как он внешне выглядит. Атмосферно очень. Особенно вот эта вот 3D-карта, которая внизу на полу, вообще прям шикарная. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ой, пойдем теперь туда эти испытания исполнять. Как я не хочу туда идти, кто бы знал. Я очень не хочу. Найдите... А, ну вот место, да, все, я нашла. Так, это мы с ними поговорим. А где задание с ней? Ладно, пока с ним-то с этим поболтаем. Значит, опять эти рыцари будут. Опять будет в конце вот этот супербосс, который там хранитель чего-то там. Я не помню, как он правильно называется. Блин, как вспомню вот эти испытания. Прям бррр. Ой, как здесь красиво. Прикольно, там даже снег идет. Блин, классно. Нравится махаться? Да. Да, так оно и есть. I have been meaning to speak with you. Серьезно, ты хотел поговорить со мной? А почему здесь горит сундук? Горит значок сундука, но ничего нигде. Нет, где-то как-то что-то звенит. Где, понять не могу. Там где-то далеко. Так, ладно. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what you've done, I suspect she'd be proud. If she knew any more about what I've done, she would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear.
Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was. Truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. Так, окей, что у нас там You дальше? deserve all of the praise you have received. Все? Что, дальше не будет? Revelio. Почему здесь горит значок сундука? Он где-то выше или ниже, что ли, должен быть, получается? Ага, и тут уже не звенит, значит, где-то там было все-таки в комнате. Так, ладно, потом с этим разберемся. Поговорить с профессором Фигом. Ну, давайте поговорим с ним. Так понимаю, нужно сначала сделать какие-то задания, только потом появится уже это испытание третье. Доступно станет. Revelio. О, сундук. What do we have here? A demiguise. Демимаска у нас... Сколько раз тут была, у меня ни разу как не показывал, что она здесь есть. Так, нам нужно время поменять на ночь. Mine now, demiguise. Давай. Так, сколько мне осталось тоже интересно собрать-то. Так, задание. О, это последний как раз. Отлично. Мне станет доступен 3-й уровень. Могу идти потом замочки открывать. Спасибо большое за элик, спасибо. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. Ой, у нас победа на арене. Спасибо большое, капитошка Фейсика не That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. All right. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I've actually met Scrope, but I'm not sure he'll Вообще у tell me. директора вся там были пароли, He's rather связанные с какими-то devoted to the Black сладостями. family. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does.
So, how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Спасибо большое, здоровья. Спасибо. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. Чтобы найти одного, нужно найти второго, потом он направит к третьему, потом с кем поболтать нужно будет, чтобы что-то найти, и мы найдем того изначального персонажа. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That Ну, should куча give you времени у меня plenty не of будет, time. потому что у Thank you, этого зелья Professor. тоже свой срок I действия suppose we'll есть. meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Так, она далеко там? А бы как-нибудь поближе бы вот. А, понятно. Не работают эти штуки. Тогда побежим. Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Stand proud, purebloods. The future is yours. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. I thought I heard the headmaster approaching. А мне даже метла недоступна, даже летать не могу. When I witness what passes for magic in these halls, Professor Black, how are you, sir? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. Если вообще дополнение с We Квиддичем could still дополнительно, have это будет вообще trials and a шикарно. somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Ну окей, бежим большой зал тогда. I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside.
Хорошо, hope it's побежать not about недалеко. anything I've been doing. Так, там последний этот летает. Ё-моё, я даже собрать не могу. Еще листочек здесь. И ключ для последнего жетона где-то летает. Тут я слышала звук. Да ё-моё, хотя надо запомнить, где-то хотя бы находится примерно. Ага, ага. Где-то вот здесь вот при входе. Надо будет вернуться тогда. Да, вон он летает. А, блин. You call that a shine on those boots? Do better! Professor, a word, please. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Поменьше болтовни, побольше каких-то действий. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumours of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Так, все поудали, хватит. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never... That ought to give Professor Fig some breathing room. Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's purebloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pure. There is another matter, Scrope. I confiscated this filthy diary from a student. It smells of squid and seawater. Oh, Apollonia's diary. That is quite a surprise, Master. What do you wish Scrope to do with this treasure? Rubbish. Whatever you wish, Scrope. It's your treasure. Now, off with you. Ahem! Attention, students! I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the stunning banners of Slytherin. I shall be taking no questions at this... Нужно куда-то наверх. Блин, тут надо это поджечь. Made it just in time. It's wearing... Давай. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Revelio. Alohomora. Ой, я там уровень подняла.
собрано все. Напротив этого зала как раз... Так, тут мы собирали все. Как раз заберем последний жетон, и там страничка летает. Пока мы здесь, надо забрать. Так. Акцию, где она у меня? Угу. Так, и ключик. Тут где-то летал ключ. Где он? Rebellion. Он же был здесь. Где ключик? Он летал. Что за несправедливость? Он же был тут. Rebellion. Так, а если я выйду заново, зайду, он появится, нет? Нежданчик, да, топот? Да где этот ключ? Он же был тут. Lumos. Притом он должен срабатывать без заклинаний. Rebellion. Так, а тебе надо поджечь, нет? Confringo. Нет, не поджигается. Где ключ? Он тут летал. Что за... Rebellion. Так, ну здесь вроде мы открывали. Он же не мог пропасть. Или пока мне делается задание, его нельзя, этого не появится у меня здесь, я понять не могу. Последний жетон, последний остался открыть, но нет. Ай, ладно. Бежим тогда делать испытание. Так, стоп, а может быть он уже около этого там находится, просто этот ключ? Около шкафчика? Возможно, сработало уже в прошлый раз, когда я бежала в этом облике директора. Кому-то торт разается, а кого-то сухарика дразнит. Ну, это уже рандом, тут я уже никак на это не могу повлиять. Да, он здесь уже, этот ключ, оказывается. Ё-моё. Я побегаю еще. That's it. Последний жетон, я его собрал. Ура! Так, а куда? Наверх, что ли, бежать надо? Вроде наверх. Вы там такие разговоры прекращайте, он мне еще нужен. Кто мне будет канал модерировать, сидеть, следить за всем? Так Капитошка первый, между прочим, начал. Если что. На прошлом стриме. А Котика подхватил за ним. А вот так вот, уходишь котику гладить, а тут эта революция намечается в твое отсутствие. Вообще ужас. Так, а что здесь это? А, тут страничка была. Доспехи тролля. I've always said that travel broadens.
Что это такое здесь? Награда за успехи в травологии. А, это Мирабель Честнаук ее выдали. Такие тут советы раздают, а? Так, мне кажется, я куда-то не туда иду, да? А куда-то в другую сторону. Мне кажется, тут ни разу не было. Потому что я не помню этого прохода. Ну да, и вон там сундуки не заюзаны, точно, я не была здесь. Короче, мне надо, прежде чем добежать, сначала пойду изучу 3-й уровень заклинания. Потому что мне прям очень надо, прям очень-очень. Чтобы все эти замки пооткрывать. Где он там? Почему он не отслеживается? Или это он и есть? А, вот, все, обновил. Сколько процентов осталось? Сейчас скажу. Ну, потому что там еще эти засчитывают побочки, которые не сделаны. 79 у меня пройдено на данный момент. Ура, наконец-то могу замки все открывать. Давай, 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 давай. Все, забираем я последнюю маску и давай обучаем меня. You're ready for the final Alahamora. You have done all I asked. If you do find more, please feel free. And if I ever find out, thank you. Бла-бла-бла-бла-бла. Все, давай, давай. Ура, наконец-то. Now that you've mastered Alahamora, no lock is unbreakable. Да, показывай про сделаем еще. But do feel free to keep finding demiguise statues and... Ну, бои понятно, там их это надо специально ходить делать. Вот по заданиям еще осталось у меня немножко, и вот по исследованиям. Страницы это нужно по Хогсмиту там еще собрать сколько-то штук. Ну, вообще комнаты я тоже не считаю. Там, в принципе, не очень много осталось уже. Так, все, теперь идем делать... Ждите новостей от него, каких новостей? Так, ладно. Бежим обратно к этому заданию. Где там ближайшее к нему? Вот сюда. И пойдем делать, наконец, это 3-е испытание. Так, где там эта дверь? Ой, как он там ножкой. Ить. Так, надеюсь, я тут сделаю эту ачивку, там, где нужно добраться до самой верхней точки. О, привет, Неон, привет. Вот она, эта дверь. Давай, открывай ее. Надеюсь, она будет стоить того. Вот эти всякие открытые замки 3-го уровня. Это что, яблоки? Яблоки. Ой, сколько тут замков. Ой, видите, сундуков-то сколько. Спасибо большое за ману, спасибо. Карачун. Да, на кручине сегодня откатаюсь, не забудь. А то что-то я уже 2 дня пропустила. Так, бла-бла-бла-бла-бла. Ничего интересного. Какой-то сундучок. Так, а что еще звенит? Где-то сундук подо мной должен быть снизу. А, вот еще один. Так, страниц вроде никаких нету, все, можно дальше туда идти. И идем тогда дальше. Еще один замок. Ой, сколько у вас тут. Да ты же где-то тут крутился, я видела.
Не, я должна сегодня до конца пройти. Прям по-любому должна это сделать. Revelio. Что звенит? Вот как-то непродуманно сделано. По идее, если ты вот заклинание юзаешь, должно в пределах комнаты оно как-то реагировать. И оно реагирует, даже если где-то за стеной находится. И не факт, что там проход сразу же здесь будет. Там, может, где-то на другом этаже вообще-то будет. Оно все равно звенит. Опять чужие записки, в которых ничего интересного. И вот опять. Вот он реагирует на те сундуки, вот, которые вот снизу находятся. Так, ладно. Мне какой-то нужен, видимо, ключ специальный сюда, в эту дверь. А где я должна его найти, этот ключ? Хм. Так, и тут еще надо мотылька найти, да? That's where I need to speak the password. Lumos. Где-то около лестницы. И будет вот эта звезда сверху, да, над входом этой аркой. Хм. Ну где-то недалеко должно быть, по идее. Где-то должна быть арка в виде звезды около лестницы. Где-то лестница должна быть. Постолько где? Вот здесь где-то. Вот она. Давай, полетели обратно. Что, какие-то картины прям легко делаются, какие-то нужно было прямо заморочиться, найти, где-то мотылёк сидит. Все, отлично. А почему именно прошептать пароль? Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Портреты спящих. Лямур тужур. Кстати, французский язык прям очень красивый. Вот итальянский мне нравится, вот на слух как он воспринимается, и французский. Зеленый абажур. Кстати, итальянский язык очень легко русским учить, потому что там произношение схожее. Revelio. Опять записки чужие. А на что он реагирует, я понять не могу. На нижний сундук вот это, что ли? Хм. Ладно. Alohomora. Просто странно, что у меня в кабинете все закрыто на замке, все двери. Давай, двигайся. Да блин, вы издеваетесь. Revelio. Alohomora.
Revelia. О, я получила эту ачивку. Да, я ее получила. Добралась до самой верхней точки. Я молодец. Ну, Катя, отсюда вид прям красивый. Так, а на что он реагирует-то? Скорее всего, вот на те сундуки, которые внизу подсвечиваются. Так, ладно, возвращаемся в кабинет. Revelia. Вот говорящая шляпа. Распределяющая она здесь. Опять чужие. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? That must be the pedestal. Так, сначала мы тут все это посмотрим. Revelia. Средство для укрепления волос. Чесалка для спины. Расческа жемчужной ручкой. Так, все что ли собрали? Вроде все. Ну да. А почему она у меня вот это не активна? А, там проход какой-то? Или нет? Нет, там прохода нет. Revelia. Ладно, идем испытание делать. Мы сейчас в чьи-то воспоминания попадем, как было во второй части Гарри Поттера, когда он писал в этом дневнике Тома Реддла. Where am I? О, эти сейчас Professor будут. Fitzgerald. Дары смерти. Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. Прикольно. You shall be witness to a fable. Да, топ, да. Pay attention. Things are not always as they seem. Блин, какая классная рисовка You здесь, must а. move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Используй то, что тебе The попадется. first you will need is a cloak. Мантия-невидимка, которая... Блин, как классно. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. О, как круто. Блин, мне нравится. Я так понимаю, сражаться я здесь не могу, да? Надо просто мимо них аккуратненько пройти. Блин, как же классно здесь. I should have run when I could. I'd be free by now. О, у нас 5-я победа Best на move арене. while I Спасибо can. большое, Фасика. Neve must be here somewhere. Так, приберитесь через город, чтобы вас не заметили. Как мимо тебя пройти? У вас там двое. I need to time this just right. Дождаться, пока вот они в сторону убегут, да? Давай, 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 давай. It's dead. Окей. Там, видимо, я поторопилась, нужно было подождать, пока они прям в сторону разойдутся и прям мимо них пробежать. Короче, мне чем-то напоминает амнезию, когда я играла. They're gone. For now.
I need to get out of here. Where could Так, Neve вот be? такие, ждем. Сейчас вот этот еще, вот этот отойдет, который в серединке. Вот, ждем, пока он отойдет. Вот этот тоже должен уйти. I need to time this just right. И по идее, вот когда они прям будут слева, вот эти двое, аккуратненько вот посерединке нужно будет прибежать, чтобы меня справа чувак не заметил. Так, окей. Ага, пошел. Вот они ушли, и я бегу. Бегу. Да, отлично. Вот, все правильно, что я считала. I see. A staircase straight А ahead. как ты меня видишь? Я же далеко от тебя. Ты же уйти должен куда-то, разве нет? И как? Как мне его обойти-то? Да ты же уйти куда-то должен. Вот. Он просто так долго стоял там? Вау. Блин, это круто. Если это реально есть испытание, это мое самое любимое испытание здесь. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, я так предлагаю, мне нужно бегать сейчас будут по этим всяким крышам и тому подобное, да? This is my chance. I'm coming, Neve. А, он типа прячется, стоит от них. Так, и опять нужно... Ё-моё, сколько вас там? Ой, сколько вас там? Too many. I must cross this road as fast as I can. Допустим, бежим! Да беги! Давай, беги! Да ё-моё, ты бежать разучилась. That's where I need to go. But I need to find a way past them. Блин. За что? Так, я пройду. Так. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Давай, проходи. Все? Too many. Бежать! Да беги, давай! Давай, беги! Тормозит она здесь. That's where I need to go. Вот это But I слева need меня to find a убил. way past them. Давай, уходи. Вот это слева меня в прошлый раз поймал. Ой, там чей-то труп валяется. Давай. Так, и вот этот мне тебе мешает, да? Наш шампунь куда-то отошел. Ага, отвернулся. Давай, беги. Nothing this way, but more danger. I need to turn back. There's no getting past them that way. That doorway looks like the only safe way forward. Это было неожиданно. Closed tight.
No way but forward, I suppose. Упс. Упс. А ты куда должен... А, мне нужно мимо тебя пройти. Мимо вас пройти. Ё-моё. А как? Да как, если вы там то и дело меняетесь? Один вышел, другой зашел. Now's my chance. Давай, 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 давай. Серьезно, ты через кровать не можешь перепрыгнуть? Ё-моё. Тут какая-то странная механика, не бывает там, не знаю, меня за километр меня вид убивает, а бывает, я сейчас побежал мимо него, он даже эту не светился на капот, что он меня заметил. Как-то не продумано немножко. That's the way forward. Ага, попались, привет мохнатым полосатым, чат утрям. Привет, Алекс, привет. Это что за музыка такая? Так, мантию-невидимку я нашла. Can this be? I think I'm invisible. Так, тебе нужно найти бузинную палочку. Наверное. И что там было третье? И... Ё-моё. И философский камень. А я правильно понимаю, что они теперь меня видеть не будут? They can't see me at all. I can get closer to them. Аккуратненько, аккуратненько. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? Может, что-то будет? Может, сейчас будет? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. А вот и бузинная Do палочка. not squander its extraordinary power. Сбоку заходить. Не там его просто мимо пробежать. I've never felt such power. А, ко мне эти вернулись все эти обилки. Теперь я могу стрелять. Ну, как меня не особо радует в этой ситуации. Сейчас по-любому надо будет с кем-то сражаться. Загружен будет только один. Это буду я. Что самое интересное, здесь явно отсылка вот именно на дары смерти, но они почему-то напрямую эти предметы не называют, так как они называются в книге. Дайте мне ножик, я как это в CSGO. Так ножиком. А мне нужно будет с ними сражаться, да? А, так они легко бьют. Даже какое-то это сделал задание, которое там было вроде за 6 секунд надо было завершить. Вообще легко. Так мне не нравится заклинание, которое мне... А, я заклинание не могу поменять, им только 4 штуки дано. Ладно. Что такое все черно-белое, почему так много мертвых? Это квест такой, это третье испытание, которое я делаю по сюжетке. И вот здесь вот именно такая тематика этого квеста. Заново появляетесь. Что вы беретесь-то все?
Офигеть. Сам ты грибов объелся? Rebellion. Какие-то странные грибы, там же обычно вроде какие-то цветные должны быть, говорите, наверное, галлюцинации, разве нет? А может и нет. Потому что я не знаю, какое там действие. Ну, мне кажется, явно не черно-белое. Вау, 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 вау. Это будет супер битва сейчас. Серьезно? Нет, нет. А что будет? А что будет? Мне больше неудобно заставляет. Так я же нажал. Почему она не нажала? А, на нем еще не все заклинания действуют, даже так. Было жестко. Конечно, полегче, чем с этими рыцарями, чем до этого было, но прям это... Фух. Ой, у нас там эти открылись. Коробки. О, поздравляю читеров. Кто выиграл? Так, ладно, окей, идем дальше. Так, а вот и третья. Ну ты быстрее как-то можешь ножками шевелить, нет? Да, философский камень. Вот он третий. Дар смерти. Говорит, не забывайте роль давать это, потому что там придумали, что те, кто на рту команду появляется, что там у них в броне пробито. You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it даешь сразу seems. фок. Все не то, чем кажется. Я сейчас оживлю, да, получается, того, над кем они плачут.
Я сейчас подойду, отдам камень. Я оживлю этого человека, да? You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Так, флешбеки, да, сейчас будут. Блин, как же здесь красиво, а? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Спасибо большое, капитошка. Remember that as you witness my memory. Да, сейчас опять флешбеки будут. Не, ну испытание прям очень атмосферное. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Она немножко какая-то шизанутая. Feel Вы it. находите? Oh, Isadora. This must Она stop. вампиры энергетически. All of it. Она питается вот именно этими как бы эмоциями You've kept this power негативными. to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Все резко оборвалось. А, ну да, все сердце стало цветное. Отпустила уже окончательно. Блин, даже тебе непривычно как-то вот в таком в цвете опять играть. Верните, как было. Is it true? Has someone completed the first Первые 3 три. А trials? будут еще какие-то? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. Пусть вот это будет. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although, I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power.
He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Какую-то ачивку получила. Так. Там еще как минимум 5 испытаний будет каких-то основных. И окей, что нам дальше делать? Да, там еще будет 4 подготовки к экзаменам. Так что нет, тут походу одним стримом не обойдется, я так предполагаю. К утру пройдешь? Блин, я не хочу так долго, не. Я думаю, сегодня все пройду уже, а тут, оказывается, вон что. Так, ну можно пойти поговорить вот... О, вернем жетоны. Это, у нас последний жетон же тоже найден. Я забыла про него. Откроем тот сундук, пойдем поболтаем с теми, кто у нас там есть, и дальше посмотрим уже по заданиям. Откроем, наконец, этот сундук факультета. Я где собирал, что ходила? Не, ну если время от времени меня кормит, то я могу, в принципе, долго сидеть играть здесь. Просто бы сегодня выдержать, если так долго сидеть смотреть. Так, нет, нужно обратно вернуться. Нужно обратно вернуться. Вот он, сундучок. Here we go. The last house token. Time to see what's inside. Надеюсь, там что-то нужное будет. Так. И? Well, look at that. Старинную школьную форму Слизерина получила. Headmistress Eupraxia Mole. Так, окей, как он выглядит, этот набор? Или там внешний вид будет только настраиваться? Легендарная накидка. Нет, а где он мне появился тогда? Школьная форма, это не то, не то, не то. Вот она. Ну, кстати, вроде ничего так выглядит. Но вот это мне больше нравится. Хотя ради разнообразия можно, в принципе, в этом побегать. Ладно, пока вот это оставим. Так, ну у меня так осталось 70% пройдено. Так, талантом еще... Сколько мне там, 5 очков уже накопилось, да? Так, я этим не пользуюсь. В принципе, можно вот это потратить сюда. Столбеней. Тоже не надо мне это. О, вот это можно. Так, это нам не надо. Ну, допустим, сюда потратим. Ладно, пока оставлю последнее очко. Это не буду тратить всего.
Будешь гореть, да, все-таки? Думаю, попадет это уведомление. Так, ладно. Возвращаемся к заданию. Говорить с Нелли. С пауком я не буду драться, ну его нафиг. Пойдем-то сюда. Где он находится? Хочу следующее испытание пройти. Когда оно появится? Кстати, надо это сохраниться на всякий случай. Конечно, понятно, там есть автосохранение, но тем не менее. Это 43 часа я уже играю. Ну, именно игровых часов. Как почему-то это здесь багаются, двери не сразу открываются. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. Actually, I've found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. И все? И как бы все, да? Ладно, окей. Котик, котик, котик. Так, какие что у нас там задания теперь на карте горит? Там же горело какое-то задание. Вот оно. Угу. Пойдем сюда. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Опять ждать его стоять. Nothing pleasant about this coast. У нас еще чем-то бывает довольно. I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. They... Не, ну почему? Много же историй, особенно когда домашние там уживаются кошки с попугаями и с крысами также. Надо просто найти подход. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends. For now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see where the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Обожаю Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. Ой, нет, нам куда наверх надо. Local hamlet valuables. А But it's долететь been нет никак abandoned вообще? ever Без since варианта? Ranrock took hold of the coast. Да, долететь нельзя, блин. Ай, ладно. Тогда побежали. А, еще и сражаться. Да вы серьезно, ну...
Ладно. Теперь все. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Да не, Nice а work. где еще один? Почему это дело загорается? Ладно. У меня что-то забагалось. У меня то дело почему-то щит горит. Revelia. Так, вроде все нашли. Окей, бежим дальше тогда. Так, а что такое лежит? Аж целых 9 голды. Ты тому козлу скажи, он тоже с тигром дружил. Ну, блин, бывают же исключения. Not everyone does. Так, а что здесь у нас? А, тут эти сундуки опять, в которых всякая фигня лежит. Up this mountain in silence. Так. Там хотел хоть что-то стоящее будет, но такой вопрос, время потрачу просто. Угу. Так, раз, два, три. Ага. Вот это. Да блин, да вы издеваетесь. Вот это. И вот это. Кожаное длинное пальто. Всю жизнь об этом мечтала. Это называется природные инстинкты. Кропатки же какие-то. В свое время дома длительное время жил попугай, притом достаточно умный, волнистый попугайчик нам болтал уже очень много, и крыса была, белая альбинос, декоративная. Они вроде нормально общались, все хорошо было, но в один прекрасный момент она просто взяла и пригрызла ему глотку. Это было прям печально. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. А, поздно, они нас уже заметили. Тогда бежим сражаться. Oh, I'm enjoying this. Are you fighting it? It's truly one less human to worry about. Seems your art, isn't it, lizard? На, не на КД. А, уронили. Меня уронили. Это печально, но закономерно. Ну, да, в принципе, да. Такая немножко печальная закономерность. Nice try. I'm within a dying window. Why have you not run away? What an unfortunate disappointment! Still helping this an utterly pitiful display. Собака красная динамита, она там защитным был сломать. Да блин. I've been fighting since before you were born.
вроде все. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. Так, а почему на него ругался, что он какое-то заклинание использовал? Let's keep going. Revelio. Так, куда нам дальше-то? Пум-пум-пум. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. Why is a crap you are? Сначала запрыгни, прежде чем бой продолжать. Да блин. Я даже не успел залезть. Он там занят? Давай, вылезай. Ranrock has fooled you all to your demise. А, кстати, походу этот щит-то горит после именно заклинания, которое второе я использую, зеленое. Как же он так побочное действие его. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right. Так, ну тут с ним попроще было. Sebastian, wait. Wait? For what? Why are you suddenly so cautious? После видео бурундуков никогда не думал, что их надо бояться, еще настолько. И есть бурундуки, которые бешенство приносят, поэтому лучше все-таки опасаться иногда. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Так, ладно, побежали тогда. Так, значит, тут надолго будет это прохождение. Так, ну это было сейчас про тайную комнату, там, где нужно было это сделать. Улучшение одежды. Ну, выехать здесь. Spiders. How fitting. Пауки, все как мы любим. Где он? В смысле, как он потом ползает? Да откуда вы так берете? Я только что вас... Там без этого... Бесконечно, что там непосредственно.
Я достать не могу. Да ты задолбал меня стрелять сверху там. Так, все? Нет, не все. Где-то еще один. Закопайте голову паука матриарха в землю. Это что за задание такое? Это каким образом можно голову паука закопать? Кажется, на меня какой-то баф висит. Что с меня, аж это дым или не знаю, что с меня идет. Потом какой баф не видно даже. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Здравствуйте. Тут будет просто куча пауков, наверное. Кого он там бьет? А, еще и в спину мне, да? Да блин, я даже не успеваю убегать. Annoying little beasts, aren't they? Так, откуда вообще прибежали-то? Ага, туда надо бежать. Закипело. Еще как. Так. A staircase leading here. Whatever for? Everyone's been here for ages. Там где-то еще один паук. Ой, фу, это не очень. А тоже маленькие паучки даже могли вылезти. Look at this place. Сейчас по-любому будет какая-то супер битва. Not Вот really прям my 100%. style. A bit much, if you ask me. Ладно, идем. Ну да, ну да, ну да. Просто из ниоткуда. Да блин, я даже не успеваю. Так, иначе мандрагору использовать против врага. Так, это зачиталось. Как вот голову копать, я что-то понять не могу. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Ух. We've seen rune symbols like these before. Так, а где-то должен быть третий.
Где у нас третья? Revelio. А, вон вижу. Вижу, я нашел. Can't get out of here quick enough. Да как мне-то не терпится отсюда уйти? Так, опять битва, да? И когда вижу большую какую-то площадь, там явно будет какая-то битва сейчас по-любому. Ну да, куда без этого? Он еще пути отхода все сломал. Красноглазик. Тут, видимо, мало спит. А, еще и пауки здесь, ё-моё. Нифига себе, там ему даже туда так почти не убирают. Как так? Вот это он меня снес. Вот сначала на пауков забрать все-таки. Не мешает мне. Ё-моё. Ты отстань от меня. Пацаны бегают, даже не успевать от него убегать в какую-то сторону. Вот я от него вот, опять он побежал. Он пытается как-то от меня спрятаться, а он прям знает, куда я побегу. И мне тоже направление своего бега. А лучше его не добить. Опять. Еще паук тут живет до сих пор. Осталось у него. Добил. Nothing like an angry troll to bring friends together. Вот и бессмертный тролль просто. Revelio. Так, нам нужно починить, да? Reparo. That was a piece of work. Так, все. More than one. Можно, пожалуйста, поменьше боев? Не хочу. Мне не нравится. Так, письма опять. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Так, а нам We куда надо couldn't jump залезть? high enough to Ага, reach всё, я that ledge поняла. if we tried. Wingardium Leviosa. Leviosa. Давай, прыгай. Альфа не прошло. Да, не прошло. Это прям наболевшее.
Так. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Хватит болтать, просто беги сюда. Быстрее добежим, быстрее закончим. Так, кто у нас здесь будет? С кем будем здесь сражаться? Так, найдите фрагмент, да? Сейчас найдем. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Я подхожу, а ничего это не активируется. В смысле? Или это оно и есть? Так, это опять дневники. Good news. Так, надо еще найти одну часть, да? Нет, это не то. Найдите фрагмент. А, вон где проход. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Ну, допустим. Откройте дверь с рунами. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Так, раз, два, где третий-то? А где третий? Раз, два. Вот хоть убейте, не вижу. Он даже его не подсвечивает. А, там камни разбит на... Ё-моё. Как все сложно-то? Так, раз, два. Давай, беги. И успею. Успела. Я успела. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. I know from the memories I've seen, the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. И что мне здесь надо сделать? Исследуйте комнату, ну. Так, это потом будет выход, это все понятно. Ага, там наверх надо как-то залезть. А где? А как? А куда? Где лестница? Все, давай забираем эту штучку и пойдем. The final canvas piece of the triptych. We've done it. Да, мы молодцы. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Ты-дыщ. I cannot believe the journey this triptych took us on. Самое интересное, мы все эти части помещаем, но здесь не появляется ничего просто. Ну, сейчас появится. О, появилось. Вот теперь появилось. Все три части. А, типа место не узнает или что? Another pensive. This is what we've been chasing. Опять флешбеки? I wonder. What is it? Let's find out. Может, каким-то образом потом с ней как-то будем сражаться, не знаю, в испытании каком-то. I cannot bring my brother back, Father.
but I can give you peace. Please, have a seat. Ну, это мы уже видели. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Зачем показывать повтор, то, что мы уже видели? Isadora. What have you done? I took his pain. Седьмая победа на арене. Спасибо, большое, Капитошка, спасибо. Это надо арену выключить, пока я помню. It worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something Девочка шрамов much нарисовала, она bigger. упорно продолжает искать приключения на Капитошку. Да, и не говори. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. Или мы с ним потом know how будем to do what концентрироваться. Isadora did. Well, then you shall learn. Какой-то странный сюжет The идет. keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable Что form прям of держим magic. эту идею. One Спасибо. that should be wielded with great care, if at all. If at all, you've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. Вообще зря. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Так, ну там еще 4 задания осталось. А, то есть мы собирали, а теперь нужно обратно все это вернуть, да, Деме масок? Прикольно.
I don't think Mr. Pemberton... You'll never believe what I've learned. Так, а здесь у нас что такое? Надо с ним поговорить. Так, бла-бла-бла. Нужно опять, короче, идти в какую-то шахту. Почему так сразу тихо начали разговаривать? Да это же громко сюда было. Так, все письма. Woodcock's getting himself into more danger than he Найдите вход в realizes. шахту. Might better find him. Так, ну да, походу еще прям очень много заданий, даже в основном сюжете, поэтому на сегодня буду заканчивать. Вот уже буду на следующем стриме, уже завтра буду допроходить. И то, мне кажется, это опять же не один стрим будет по Хогвартсу. Вот, поэтому спасибо большое всем, кто сегодня был на стриме за участие в аренах. Вот, то увидимся-то с вами завтра. Давайте всем пока-пока.